everyone. Welcome to today's Departmental Showcase for Employment and Social Development Canada. My name is Priyanka Sharma. My pronouns are Elle, she, her, and I am an HR advisor and the National Student Ambassador at ESDC, as well as the GC Students Co-Chair. I would like to begin by acknowledging that I'm here on the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. I am grateful and honored to have the opportunity to live and work on this land. Please take a moment to consider the First Peoples on the land where you are today. Today's session will be recorded. Oh, sorry. Yes, it's recorded. I was just mixed up in my, sorry. Today's session will be recorded. The session will be conducted in both English and French, so please feel free to ask your question in the language of your choice. As we move through today's session, please share your comments in the chat space and questions by using the Q&A button. You can vote for questions you like by clicking on the thumbs up button. I'll now pass it over to my colleague and friend, Audrey-Anne. Bienvenue à la première séance de la série de ministères sous les projecteurs du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. C'est aujourd'hui que le ministère de l'Emploi et du Développement social Canada est à l'avant-scène. On est super heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Audrey-Anne. Mes pronoms sont elle, she, eux, et je suis conseillère en ressources humaines ainsi que coprésidente d'étudiants GC, le réseau des étudiants sous le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Moi, j'ai commencé à EDSC en tant qu'étudiante et j'avoue, j'adore mon ministère, donc je suis bien contente d'en parler avec vous aujourd'hui. J'aimerais reconnaître que je vous joins du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis reconnaissante et honorée d'avoir l'opportunité de vivre et de travailler sur cette terre. Je vous encourage aussi à prendre un moment à reconnaître la terre sur laquelle vous vous trouvez présentement. La séance d'aujourd'hui est enregistrée, puis va aussi se dérouler en anglais et en français, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la langue de votre choix. Au fur et à mesure qu'on va progresser dans la séance d'aujourd'hui, veuillez partager vos commentaires dans l'espace de discussion et vos questions en utilisant le bouton Q&A, donc questions-réponses. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous aimez en cliquant sur le bouton du petit pouce en l'air, le petit thumbs up. So we'll just start off by giving you a little bit of information about our department. Employment and Social Development Canada, including the Labour Program and Service Canada, is to build a stronger and more inclusive Canada to help Canadians live productive and fulfilling lives and to improve their quality of life. ESDC provides Canadians directly with a range of programs and services that affect them at all stages of their life, such as employment insurance, old age security, the Canada Pension Plan, the Canada Student Loans Program, the support program for parents raising children, and so many others. Si vous n'avez jamais travaillé à Emploi et Développement social Canada, c'est sûr qu'en tant que Canadien, vous avez déjà été à un point de service d'Emploi et Développement social Canada, puisqu'on a aussi Service Canada qui est là pour accompagner les personnes, les passeports, les numéros d'assurance sociale. C'est Emploi et Développement social Canada qui représente vraiment cette connexion-là avec les Canadiens. Le meilleur mot, la meilleure phrase pour bien résumer Emploi et Développement social Canada, c'est qu'on est là à toutes les étapes de la vie d'un Canadien, donc autant pour donner des numéros d'assurance sociale, les prêts et bourses, là j'ai dit prêts et bourses, là, mais les prêts aux étudiants, aussi pour soutenir les parents qui élèvent des enfants jusqu'à la pension. Donc Emploi et Développement social Canada, y compris Programme du travail et Service Canada, sont là pour soutenir les Canadiens à toutes les étapes de leur vie. ESDC is the fourth largest department within the Government of Canada after the Royal Canadian Mounted Police, the Department of National Defence, and the Canada Revenue Agency. In very tangible ways, our employees touch the lives of Canadians across the entire country. Our operations span Canada, with more than 65% of our employees working outside the National Capital Region. The following organizational chart shows the structure of our organization and the relationship between ESDC, Service Canada, and the Labour Program. As you know, the name of our department is Employment and Social Development Canada. We have deputy ministers that represent ESDC, the Labour Program, and Service Canada. And then we have assistant deputy ministers that represent each of those in the branches.
Emploi et développement social Canada, c'est le 4e ministère là, en importance au sein du gouvernement du Canada, après la Gendarmerie du Canada, le ministère de la Défense nationale, l'Agence du revenu du Canada. De manière vraiment concrète, comme on le disait tantôt, on est vraiment là pour toucher la vie des Canadiens dans tout le pays. Puis 65% de nos employés qui travaillent à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Donc, on est vraiment partout à travers le gouvernement, partout à travers le pays. On vous montre à l'écran l'organigramme d'Emploi et Développement social Canada. Donc, sous Emploi et Développement social Canada, on a naturellement la branche de Emploi et Développement social Canada, mais on a aussi Programme du travail et Services Canada. C'est tout relié au même ministère. Donc, on a comme les autres ministères, on a des sous-ministres et des sous-ministres adjoints qui vont représenter les différents niveaux. At ESDC, the Labor Program and Service Canada have more than 36,000 employees combined. So the top 3 classifications that are the most common are Program Administration with around 23,000 jobs, Administrative Services, so AS, with 3,200 jobs, and Clerical Regulatory, which is CR, with 2,800 jobs. Donc, Emploi et Développement social Canada, il y a 36 000 employés à l'heure actuelle. Et bien là, je veux dire, selon les dernières statistiques qu'on a trouvées, là, 36 000 employés et plus. Donc, c'est un gros ministère. Il y a beaucoup d'employés. C'est pas rare qu'on entend que quelqu'un a déjà travaillé à Emploi et Développement social Canada. Il y a beaucoup aussi d'emplois étudiants. On vous présente les classifications les plus prédominantes, donc les fameux PM, administration des programmes. Puis on a la chance aujourd'hui d'avoir un panéliste qui va pouvoir nous parler. C'est quoi juste l'administration des programmes, un peu plus sur son emploi. Donc, un beau ministère, beaucoup d'employés, beaucoup de postes, c'est super diversifié. So before we get started with our panelists, we just wanted to share some fun facts about our department. Some of you may have noticed that our email address ends in HRSDC, which actually stands for the former name of our department, which was the Human Resources and Skills Development Canada. Because of how long the department, because of how large the department is, it's very common that you might have met a public servant that's already worked at ESDC. I know I have. When I was a student in networking, I would always find employees who work at ESDC, and I'd always hear about Employment and Social Development Canada. So it definitely piqued my interest there. And lastly, ESDC was named as one of Canada's top 100 employers for 2022. This is the 3rd year in a row that our department has received this honor. Avant de débuter la discussion avec nos chers panélistes, on voulait partager quelques petits faits amusants sur le ministère. Là, je tiens à mentionner, j'ai fait une petite coquille dans la diapositive, là. Mais EDSC, on n'a pas l'acronyme du ministère EDSC dans notre adresse courriel. En fait, on a là, je vais corriger, là, RHDCC. Donc, c'est l'ancien nom du ministère qui vient dire Ressources humaines et développement des compétences Canada. Un autre petit fait amusant, puis je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais c'est très, très, très commun que quelqu'un a déjà travaillé à Emploi et Développement social Canada, puisqu'on est vraiment un gros ministère. Puis, une de nos très grandes fiertés, bien, c'est sûr qu'Emploi et Développement social Canada a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada en 2022 dans plusieurs catégories. Puis c'est un bel honneur de recevoir ce titre-là pour le ministère. All right, so for the part that we've been waiting for, which is to have the discussion with our panelists today, we have 3 panelists that are joining us to share their experience, tell us about their jobs, answer your questions. So we'd like to welcome Papa, Melanie, and Allan. Thank you so much for taking the time to join us in today's session. I will now let each of the panelists introduce themselves. So Papa, please start with yourself. Please introduce yourself to all our students today.
Je vais enlever le mute. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Papa. Donc, c'est mon vrai nom pour ceux qui se demandent si c'est vrai. Donc, c'est mon vrai nom. Les anglophones peuvent m'appeler Daddy. Non, je rigole. Donc, je travaille comme analyste des affaires pour l'équipe des programmes, donc la direction des opérations de programme de DSC, donc à Gatineau. Mais moi, je fais du télétravail et j'habite à Montréal. Donc, ça fait 7 ans que je travaille pour les programmes. Donc, depuis que j'ai rejoint le ministère en 2015, j'ai toujours travaillé pour des programmes et puis j'ai occupé différents postes dans le monde des programmes et également, j'ai aussi travaillé dans divers programmes. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler de quelques programmes et de vous dire exactement de quoi il s'agit. Merci. Est-ce que tu veux que je traduise, Priyanka, ou... Mais si ça tente de pratiquer ton anglais, vas-y, t'introduire rapidement là, en anglais. Yeah, so my name is Papa. So I work for ESDC since 2015. And since I've joined the department, I've always worked for like programs. I have worked for different programs and also for different positions. So during my presentation, I will give you some examples about the program and tell you what it's about. Thank you. Merci beaucoup, Papa. Merci beaucoup pour ton introduction. Je vais maintenant inviter Mélanie à se présenter. Puis Mélanie, s'entend bien à l'aise de te présenter dans la langue de ton choix. Absolument, merci beaucoup. Salut tout le monde, je m'appelle Mélanie Copeland. Je travaille pour EDSC depuis juillet 2021, donc tout récemment. Présentement, je suis une des gestionnaires dans le centre d'accélération. Je vais tout expliquer qu'est-ce que ça veut dire. I joined the public service as a teeny weeny little co-op student. I don't even remember, 2006, I think. Was my first co-op term, did 5 co-op terms, did an FSWAP, and got bridged in at the AS1 level at Correctional Service of Canada. Started in project management. This story didn't age really well, but got into project management because I was obsessed with The Apprentice on TV. I wanted to become a project manager. Dear Donald Trump, we're over it, but the story remains. And so in 2018, I got the GC digital bug and have not been able to get rid of it. I am proud to be an advocate in the GC today for going digital. I'm an associate faculty member with the Canada School Digital Academy. So I kind of have 2 gigs happening at once, which is really cool. So that's a little bit about me. Happy to have the discussion today. Thank you so much, Melanie, for your introduction. Allan, if you can please introduce yourself in the language of your choice. Yeah, sure. Hello, everyone. My name is Allan Tam. My pronouns is he, him, his. I would like to take this opportunity to acknowledge the traditional territories of the people of the Treaty 7 region in Southern Alberta, which includes the Blackfoot Confederacy, comprising the Siksika, Piikani, and Kainai First Nations, as well as the Tsuut'ina First Nation and the Stoney Dakota, including the Chiniki, Bears Paw, Wesley First Nations. The city of Calgary is also home to the Métis Nation of Alberta Region 3. So let me introduce everyone in here today. I'm Allan. I'm a team leader with Specialized Processing Center under BDSB. We like acronyms. Benefits Delivery Services branch, and within the WT region, Western Canada and Territories region. So for me, it's responsible for overseeing the operations side of things, working the region, apprenticeship grants program, operations search capacity, working with helping with temporary foreign worker program, and the pensions operation as well. Myself is also like to get involved with different engagement groups as well, and also the heart of a student heart is still in there. I joined ESDC as an FSWAP student in 2008.
I'm the lead for Imagine in the Deputy Region, a consulting member of Imagine National Executive Team, also a steering committee member of Oxygen Network, the Alberta Federal Youth Network as well, and also a member of the Call Center and Specialized Processing Operations Committee. So today, thank you, and let's see. Thank you so much for the introduction. So we'll get started with the question and answer period now. We'll have a fun discussion with our panelists, ask them a few questions about their experience. So I'm going to start off with Melanie. You said you got the digital bug, you joined as a co-op student. My gosh, you've had some experiences, but what drew you to our department, Employment Social Development Canada? Great question. So I consider myself kind of a generalist, which makes it easy for me to hop from one department to the next. And so I've typically found myself in project management, business planning, programs, things like that. So I've never had to kind of stick to one department to seek additional opportunities. My skills are very transferable from one department to the next. So I had just finished a gig at Transport Canada, leading their transformation file over there, their shift towards going digital. And this was even before and during the pandemic, just to give you a sense of the chaos that we were managing over there. So had just finished my gig as acting director for more than a year leading that team. And I wanted to share with another department all the good stuff we had accumulated and learned. I just wanted to share it with the world. And so through that soul searching, I found two opportunities. The first one was with the Digital Academy, where I could legitimately teach others how to modernize the way that they work. But in a conversation with ESDC, I found that I could easily find a new home here. So what drew me to ESDC was first and foremost the mandate. It is what we call like a frontline department where we are directly in interaction with Canadians. And I had recently just lived through the EI experience. And as you know, ESDC is responsible for issuing EI, employment insurance. So I had, was expecting my first baby in 2019. No, not 2019, 2016. Hello, Melanie. 2016, during the midst of the Phoenix fiasco with all of the pay shenanigans. So didn't know when I would get my next paycheck. Here I am, like 9 months pregnant. The HR advisor is in disarray, telling me, I don't know if you're going to get a paycheck. I don't know if you're entitled to benefits. I can't get your records anywhere. So off I go to the Service Canada Centre in person, waiting in the line. Of course, everyone is rerouted to Service Ontario because they're trying to renew their driver's license, and we don't do that. And so I come face to face with an actual not EI agent, but Service Canada clerk. My first ever experience with a real public servant, but on the receiving end. And I have to say, her approach with me was so empathetic. She calmed me down. I was there with a binder full of like pay stubs because Phoenix couldn't issue me a record of employment. Of course, you need a record of employment to get your EI. So she worked through that whole process with me, gave me peace of mind. And I told myself, if I can work for a department that can have that kind of impact on a Canadian when they're at their most vulnerable, then yes, sign me up. So I was so happy that at ESDC, I was able to continue on with my going digital transformation kind of work thing, but more meaningfully feel like I could make a real impact in the lives of Canadians. And sure enough, today, with my work in the Accelerator Hub, I'm working directly on
how to modernize the payment of EI benefits through this kind of cool new project that we're doing. So I'm a happy camper. That's my story. Beau, puis on en a jasé la semaine passée, puis je trouvais ça tellement cute que t'es allé à Service Canada, puis t'as bénéficié de ça, puis là, c'est à ton tour de pouvoir redonner au suivant. Je trouve que c'est vraiment beau, puis on va tout en bénéficier un jour, on va tout aller voir pour Service Canada, mais c'est beau, j'ai trouvé ça vraiment cute. Merci Mélanie pour ce beau partage-là. Puis j'aimerais faire un petit lien, là, papa, emploi et développement social Canada, on s'occupe, la bannière, là, si on veut, là, on aide les Canadiens avec des différents programmes. Mais c'est quoi un programme? As-tu des exemples précis? Sur quel type de programme tu travailles? Oui, très bonne question, Audrey-Anne. Bon, c'est quoi un programme? C'est facile de répondre. C'est une initiative du gouvernement pour agir auprès des populations ou bien pour agir par rapport à une problématique donnée. Donc, à l'origine d'un programme, il y a un problème. Donc, il y a un problème social, un problème économique ou un problème culturel, peu importe. Et le gouvernement, en fait, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, il a besoin de passer par des programmes. Maintenant, ce qui est intéressant dans les programmes, c'est que ce n'est pas le gouvernement lui-même qui va aller mettre en œuvre les programmes auprès des Canadiens. Fait que le gouvernement passe toujours par les Canadiens et les Canadiennes pour faire les programmes. Ça veut dire que, dépendamment des programmes, mais la plupart du temps, on peut passer par les universités. Par exemple, on finance des chaires de recherche qui vont étudier, par exemple, le problème de l'extrémisme au Canada ou bien dans le monde. Par exemple, parfois, on va passer à travers des organismes communautaires. Si je prends l'exemple des itinérants, donc il y a beaucoup d'itinérance, surtout à Montréal, dans les grandes villes du pays comme à Vancouver, Montréal, Toronto. Il y a beaucoup d'itinérance. Maintenant, ce que le gouvernement fait pour pouvoir contrer l'itinérance, c'est que lui, il va définir des stratégies. Donc, c'est ça vraiment le programme. Le gouvernement, il fixe des orientations, puis il invite les organismes à venir travailler avec lui pour pouvoir intervenir auprès des itinérants. Donc là, je vais donner l'exemple du Canada's Homelessness Strategy Directives. C'est le Vers un chez soi. C'est un programme qui s'appelle Vers un chez soi. Donc, il y a un budget qui a été autorisé par le Conseil du Trésor et EDSC est le gestionnaire du programme, mais en gérant ce programme-là, on finance différents organismes qui sont un peu partout au Canada, comme par exemple la Maison du Père ou bien d'autres projets, ou bien la Ville de Montréal. Et puis, ces organismes-là, ils vont intervenir auprès des itinérants. Par exemple, ils vont leur donner un suivi psychologique s'ils ont des problèmes de santé mentale. Ils vont leur donner à manger, par exemple, à la Maison du Père, il y a des soupers spaghettis qui se font, donc pour leur permettre de manger. Il y a aussi des refuges qui sont financés par le gouvernement pour permettre à ces gens-là de pouvoir dormir. Fait que c'est un peu ça l'exemple, en fait, d'un programme. Je peux donner aussi un autre exemple. En ce moment, vous savez qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada. Et puis, Allan parlait tantôt du PTET, le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les employeurs canadiens qui font face à des pénuries de main-d'œuvre. On les accompagne en leur donnant l'autorisation d'aller recruter une main-d'œuvre étrangère. Fait que nous, notre travail, c'est plus les agents de programme qui travaillent dans ce programme-là, c'est plus ça. En fait, ils regardent c'est quoi les problèmes de main-d'œuvre qu'il y a. Est-ce que c'est justifié de recruter un travailleur étranger ou pas? Et aussi, on fixe les conditions pour voir, OK, quand la personne va venir, où est-ce que la personne va loger? Est-ce que la personne, il y aura assez de travail pour lui? Est-ce que d'abord, il y a un Canadien qui est capable de faire ce travail ou pas? Comment l'employeur va accompagner le travailleur pour qu'il puisse devenir un résident ou un citoyen plus tard, afin qu'on n'aille plus recruter à l'étranger. Fait que c'est un peu ça les programmes. Je dirais, moi, comment je le vois, c'est un peu les moyens en fait que le gouvernement il emploie pour régler des problèmes. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Merveilleux. Mon Dieu, EDSC a tellement un réseau de contacts. Ça te prend un réseau de contacts là, pour pouvoir aider des choses comme autant
avoir autant d'impact dans la société. Mais je dirais, just to summarize in English, at first you need to have a problem. You need to hear from the Canadian to see what it is exactly. And then you put in place, let's say, a program, and you need to have contacts to make sure everyone can benefit from the program. Am I correct? Yeah, exactly. And we have around 35 programs in the department. So a lot of programs. I have worked around about like in 6 or 7 programs, until now during the past 7 years. And each program is different. Merci, papa. Je pense, en tout cas, ça vient de clarifier. Là, je comprends c'est quoi un programme. Good. Yeah, I mean, thank you for that response on what a program is. Allan, I actually wanted to ask you a question now. I know you started off with saying that you were an SWEP student, you joined the government. I think a lot of people can relate to that. But I did want you to share about what you do for ESDC, what your work is, what's interesting about your work. Share that experience with us today. Yeah, so I'm currently a TL with the Special Ed Processing Center, dealing with workload management, with the apprenticeship grants, search capacity. I'm agreeing with what Papa said as well. Throughout my years, I work in different programs, Canada Summer Jobs, New Horizons for Seniors, pensions, EI, you name it. And currently also work with process management, human resource management piece. As an officer, I process files as well. So the most exciting or most enjoyable about it is to support my staff to the best as they can, discover their potential, support what they would like to do in doing, supporting the department in providing the voice and assist the department making different decisions as well. The really wonderful thing about this department and the job that I currently do is able to make a difference in the client's life, and you are able to hear them on the phone or able to see them right in person is a true thank you, a true merci, and a smile on the face definitely touch my heart. That's the most enjoyable piece about ESDC. Thank you for that. I definitely feel you. I mean, making a difference is one of the best parts of this job. I mean, even I feel the same way. I'm sure a lot of people feel the same way working at this department. I do want to follow up with Melanie here. What would you say to someone wanting to work here? I'll share with you the same message that my DG said to me. The opportunities at ESDC are plentiful. Le fait qu'on est tellement une si grosse organisation, Audrey-Anne te dit quoi, 36 000? Ou c'était Priyanka, 36 000 personnes. Écoute, je venais d'une organisation à transport 6 000. On était pas très nombreux. C'était pas toujours évident aller chercher le budget pour embaucher, aller chercher des boîtes disponibles, comme vous allez le découvrir. Pour être embauché dans le gouvernement, tu dois littéralement avoir une petite boîte avec une classification, etc. Les gens me demandaient dans le Q&A, c'était quoi ma classification? Je suis PM6, équivalent comme AS7. Quand j'étais directrice, c'était EX1. Donc, juste pour vous donner une petite idée. So I would share exactly with you, with a large organization like ESDC, it's easier to find the budget. It's easier to find the boxes. It's easier to find available classifications and language profiles for various positions. I remember staffing up my team here at ESDC, and what would have been really insurmountable challenges in other smaller departments. Here at ESDC, my HR advisor was like, yeah, you need a unilingual position, AS3, not a problem, got one for you. I found one over here in this little corner from these 36,000 boxes that we have. So the opportunities are really plentiful. What's fun, and one thing that took me time to realize in my career is that, you know, you can move around.
You can stick around and do really good work with the team. And if you're looking to spice things up, not that you have anything against the team or the mandate or anything, but you're just looking to get your mojo back, have a look at what elsewhere is there in the department. So in a big department like ESDC, it's so easy to hop around. In the area where I am in transformation, I mean, the opportunities are so exciting because you can hop from one transformation initiative to the next. And we've got some really cool stuff going on. So various roles that you can do. I mentioned transferable skills. So be really mindful and aware of what those transferable skills are that you already have. Are you a good public speaker? Are you a good writer? Are you a good problem solver? Are you a good collaborator? Do you have general knowledge on how to run a project or how to balance an account? Those things you can bring with you anywhere, and you can kind of customize depending on the opportunities around you. Alors, je vous invite tous avec des gros départements comme EDSC. C'est vraiment une belle place pour commencer votre carrière. Il y a beaucoup d'opportunités. EDSC embauche beaucoup d'étudiants et de jeunes professionnels aussi. Donc, une superbe façon de commencer votre carrière. Si vous sortez de vos études, vous pouvez considérer le programme F-SWEP pour vous aider avec votre transition vers le secteur public. Merci Mélanie, puis je vais faire du pouce un peu sur ce qui était dit. Moi, personnellement, là, je trouve tellement qu'on est un gros ministère, mais qu'il y a tellement d'opportunités d'aller voir ce que les autres font, autant avec les réseaux que les communautés. Allan fait partie du réseau des jeunes du ministère, donc c'est de faire partie de ces réseaux-là, rencontrer d'autres gens. Il y a plein d'opportunités, autant les réseaux de la diversité. Moi puis Priyanka, on s'occupe du réseau des étudiants, donc c'est sûr qu'on est un peu plus subjectif, là, mais on a un beau réseau, des belles activités, on fait de l'intégration, donc il y a plein d'opportunités de s'impliquer. Même chose pour papa, il est ambassadeur des étudiants de sa direction générale, donc plein de choses à aller chercher. Puis comme tu as marqué, Mélanie, aussi dans le commentaire, faire du réseautage, c'est tellement important. Puis il y a 36 000 employés à EDSC, donc ça se fait bien. Ma prochaine question, j'aimerais la poser à papa. J'aimerais que tu me parles là, d'un projet intéressant ou comme hors du commun que tu as fait, sur lequel tu as travaillé, puis savoir qu'est-ce que tu as appris de ce projet-là ou des choses que tu auras à nous partager. Là, très large comme question, là, mais un projet intéressant que tu as fait à EDSC. Un projet intéressant comme, ouais, c'est vrai que c'est large, mais est-ce qu'un projet qu'on a financé ou bien un projet sur lequel moi j'ai travaillé ou n'importe quoi. Dis-nous quelque chose qui serait bien, quelque chose qui sort du commun, là, que tu ne pensais pas que tu peux faire ça au gouvernement, que tu as eu la chance de faire. Ouais, ben, très, très bonne question. Hein. Moi, je parlerai plus comme des projets parce qu'il y a un programme, bon, le programme a changé, mais il y a 5 ans, ça s'appelait Connexion Compétences. Connexion Compétences, c'est un programme où on prend des jeunes qui sont loin du marché du travail. Donc, c'est soit des jeunes qui ont parfois des problèmes de santé mentale, des problèmes de drogue, ou bien des jeunes qui n'ont pas de diplôme, tu vois. Fait que nous, on finance ces jeunes-là. On les finance pas, on finance des organismes qui vont leur faire des ateliers pour leur permettre d'avoir plus de skills et finalement qu'ils puissent aller travailler dans des entreprises. Et parmi ces jeunes-là, ben, il y en avait un en fait qui avait bénéficié de notre programme, puis qui au bout de 2 ans, quand il a fini par travailler dans le cadre du projet et tout, le projet que nous, on a financé, ils ont fini par recruter ce jeune-là. Puis c'est un jeune qui, ben, avant que le gouvernement ne mette sur pied ce projet-là, c'est un projet que moi, je suivais personnellement. Donc, j'avais la trajectoire des participants. Je voyais, OK, où est-ce qu'ils étaient rendus et tout. Fait qu'au début, je dirais que c'était un peu difficile. Il y avait un peu de désespoir quand on regarde les jeunes, mais il y avait aussi de l'espoir quand on voyait l'organisme les aider. Donc, au bout de quelques années, moi, j'étais très heureux de voir que ce jeune-là, il a été recruté par l'organisme et finalement, c'était devenu un peu mon collaborateur. Donc,
moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé à continuer de travailler dans les programmes parce que là, on voit vraiment qu'est-ce que le gouvernement il fait. On voit c'est quoi le bénéfice que la population en tire. Lorsqu'on voit un itinérant qui a été placé en logement et qui réussit à rester en logement pendant plus de 12 mois, ou bien qu'on voit un jeune qui est comme désespéré, mais qui finit par vraiment bâtir sa carrière, fait que là, c'est des choses qui nous permettent quand même d'avoir foi en notre travail, puis c'est beaucoup de plaisir. Et un autre exemple que je peux donner, c'est que moi, personnellement, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont commencé dans le gouvernement. Est-ce qu'on l'entend plus, hein? Est-ce que vous l'entendez encore? On l'entend plus, on t'entend plus! Oh non! Ah! Vous m'entendez? Là, on t'entend. C'est bon. Oui, c'est bon, parce que mon truc, il est comme déchargé là, désolé. J'ai entendu power off, c'est parti. C'est ça, donc je disais que je connais beaucoup de personnes qui ont commencé au gouvernement en tant qu'étudiants, puis juste en l'espace de 4-5 ans, puis qui sont rendus comme gestionnaires. Et j'ai vu des gens qui ont commencé bien avant moi, qui m'ont dit qu'ils ont commencé comme étudiants, puis qui sont rendus comme dans les EX ou bien qui sont rendus sous-ministres. Fait que c'est pour rejoindre ce que Mélanie disait tantôt, je dirais que c'est un lieu qui est très intéressant pour bâtir une carrière et que les opportunités sont vraiment inépuisables. C'est difficile de voir une personne à la même place pendant 5 ans. Les gens, ils bougent là. Les gens, ils bougent. Et moi, j'ai été dans le syndicat à un moment donné. J'étais président du syndicat au bureau de Montréal, au bureau des programmes pendant 3 ans. Donc, j'avais vu des employés qui avaient parfois des difficultés de rendement puis tout. Mais la politique qui a été mise en place pour les accompagner fait que des années plus tard, j'en ai vu beaucoup qui ont beaucoup évolué dans leur carrière, alors qu'à un moment donné, ils avaient comme peur de qu'est-ce qui allait leur arriver, tout ça. Bon, tout ça pour dire que la conciliation, tu vois, travail, famille, et aussi l'accompagnement du ministère, il y a comme une certaine humanité qui existe au sein du ministère pour accompagner les gens selon les difficultés qu'ils ont parfois. Ça peut être des difficultés de santé ou autre chose, mais c'est ça. Donc, il y a quand même un très bon suivi. Je sais que j'ai parlé de plein de choses là, mais ta question, c'était quand même large. Fait que... Oui, je le sais. Puis I will take the time to summarize it in English because I really like what you share with us. But basically, Papa was saying that with the program that he's managing, he was able to see a teenager that I don't want to say that is struggling to go to join the labor market, but they put in place a program to help the teenager to find a job, and they were able to see step by step where this teenager was. So you can really see at the end of the program, the progression, and also Papa was saying that the teenager in question was really hired by the organization at the end of the program. So same thing will happen also with homeless person. They were able to see like step by step where they were. So you really see like the result of your job. C'est super beau. Je trouve ça tellement gratifiant. Puis aussi, ça, de voir l'impact que tu fais là, par le biais de ton travail. Merci beaucoup, Papa, pour ce partage. Yeah, you're welcome. And also, because the problems are not only with the population. Sometimes we are a worker and we face some problems, sometimes family problems, or health problems, which can have an impact on our performance. So when it happens, don't worry, because we have in the ministry a helpline, donc le bureau d'aide aux employés. You can reach them and see how they can help you. Because I was saying that formerly I was in the union, so I was like dealing with that kind of problems of performance. But finally, I noticed that people always they succeeded to improve themselves, or sometimes to change a team, to change your task,
because we all have like particular skills. Sometimes you are not good in writing letters because you do a lot of mistakes. But if you do something else, you will be like, you will be better, you know, because we all have our weaknesses and our strengths. So you have to be aware of that and go where you have to go and do your job and keep your self-confidence. Yeah. Melanie. Oui, je voulais ajouter un peu à la conversation. J'aimais vraiment les commentaires de papa puis de Audrey-Anne concernant l'impact qu'on peut avoir sur les Canadiens, puis comment aller trouver de la valeur dans ton travail. I have to say that my favorite jobs in the GC have been those where I felt like I had a direct impact on the Canadian or the folks around me. So when I worked at Correctional Service of Canada, I worked there for 10 years. I worked for a special operating agency called CORCAN. CORCAN offers offenders employment opportunities and employability skills so that by the time they're released back into the community, they have something to add to their resume. I've worked for a legit organization for the duration of my incarceration, and I've learned all these skills. Please hire me. Being able to work directly with offenders to see how the program was allowing them to rehabilitate and live full lives while incarcerated, to be able to successfully reintegrate back into society, hearing their testimonials, their handwritten testimonials about how the program impacted them, their confidence in their life, and steered them in a better direction. I mean, I'll carry that for the rest of my life. À EDSC, une raison que j'ai choisi le centre d'accélération, c'est le fait que je me rapproche du changement tangible. Je suis capable d'aider les gens qui font face à des problèmes super compliqués et je suis capable littéralement de leur tenir la main et de dire, OK, on va résoudre, on va simplifier ce problème ensemble. Je vais vous montrer les techniques. Je vais vous encourager de communiquer les uns avec les autres. I'll facilitate sessions with you. I'll connect you to people that I know. Alors, dans ce poste-là, je me sens comme je suis capable de les aider à réaliser un vrai changement. Donc, quand on parle de transformation, il n'y a rien de plus valorisant que de savoir, yeah, I was part of actually implementing the real thing. So kind of exciting. Oh, c'est tellement beau. Je suis en train de lire aussi dans le chat, là, puis the work is so meaningful. C'est ça aussi, là, tu sais. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce beau témoignage. J'aimerais... ça fait drôle à dire, mais on dirait que c'est la seule chose qui me vient. Merci. I would like to ask a question to Allan, and then we will go to the Q&A from the public. Allan, you shared with us last week an infographic about step-by-step, like during your life, what ESDC can do for someone. So I would like to share my screen and I would like you to explain a little bit what it's all about. So give me a second, share screen, and here we go. So my screen will be in French, but this is available and we can share the link in the chat, but this is available by anyone, right? Allan, this? Yes, this is available with everyone. It is posted in the our department website is known as ESDC, ESDC Employment and Social Development Canada 101. So I always like to, when I talked about my department, when I talked about the work that we do, I always like to show this infographic. I would say it is a roadmap on how we serve Canadians from the start of the journey as a Canadian, or start their life as Canadian born here, and all the way till the end. So first, it started with when they start early childhood.
they need to have a social insurance number. The parents will apply for the Canada Child Benefits, managing the child care fees. They will come into the office. SIN number is one of the example. Then when they become a teenager, going to school, who we are going to help them. Service Canada touched that piece too. In Service Canada, we used to have a department or unit during the summer called Service Canada Centre for Youth. It's for helping young Canadians to look for a job during the summertime. And we touch on that as well. And when a teenager wants to get a SIN number for their summer job, we are here for them. Student going through the school needs some funding, student loan is here for them. Apprenticeship grants, the grant that I'm working in and work with the workforce management, we touch base on that as well. And when we go into the job market, and Melanie mentioned as well, we cover that piece as well. And employment insurance, Canada summer jobs. Those are the programs that we take care of. And within employment insurance, there are apprenticeship benefits, efficiency benefit, there are parental maternal benefits as well. So we're taking care of usually anyone in between. And if there sometimes there may be either you need to go on short-term disability, we cover that as well. Canada Pension Plan, disability plan, and different accessibility funding as well. And when you are going to retire, we are here for you as well. Canada Pension Plan, Old Age Security, Guaranteed Income Supplement, we have you all covered. And even at the end of the lives, it can be survivor's benefit, and we take care of your kids as well for some of the benefits. So Service Canada is about start to finish. And when I first joined Service Canada, there was an advertisement. And the slogan is people serving people. And I truly believe in that. And that is the core of ESDC. We truly people serving people and make a difference in our clients' life for Canadians and beyond. Thank you so much, Allan. And we also shared the link to see the complete page of all the details that we share with you in the chat. Thank you so much, Allan. What do you think, Priyanka, if we jump in the question and answer? Absolutely. I think there are a few questions here. So the first question is for Papa. He said that he's in a remote work from Montreal. So the attendee is asking if the department is flexible about working with people working remotely or hybrid. So that question's for you, but feel free for anyone to join in and answer that question. Go ahead. Yeah, thank you. I would say that yes, generally the ministry is flexible. For me, for example, I have been working from home since 2020. You know, it's more than 2 years now. I would say that it depends on the position, it depends on the team, but the ministry policies, they encourage flexibility for workers. Maybe Melanie and Allan can add something. For sure. I was leading the Future of Work file at Transport Canada, and I've been well aware of efforts here at ESDC. I have to say at ESDC, the level of distributed workforce, meaning people that are working for the National Capital Region, but living outside of it, for example, is tremendous. It's on a level I've never seen before. Just on our transformation team, we have somebody working full-time from Norway. We had somebody working full-time from New Zealand. We just brought in a guy from Australia that for the first couple of months working with us, DG level, was working from Australia. He's officially made the move now to Canada. We have folks working for our team that live all across the country. And so the focus right now is how do we now work and live in this hybrid model?
we're still going through an experimentation phase, and I'm certainly not the authority on the future of work file at ESDC. But what I can say is that a lot of thinking and research has been done into this. Senior leaders, managers, in conversation with employees are trying to find a balance. Écoute, on le sait que si on bouge 100% à travailler en personne comme c'était avant la pandémie, premièrement, je ne suis pas convaincue qu'il y a assez de place pour tout le monde. Deuxièmement, on va perdre du talent. À cause, c'est très important de continuer à supporter l'équilibre de travail. Alors, je vous encourage, si vous avez des questions, je vous encourage d'en parler. Si vous avez déjà un gestionnaire au sein de l'organisation, parlez-en avec votre gestionnaire. Si vous n'avez pas de gestionnaire, mais vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vais mettre dans le chat la boîte générique pour l'équipe du futur du travail. So I'll put in the chat the generic email for our future of work team. And they can show you all the wonderful things they're working on and the experimentation that we're currently doing this summer to see how the hybrid model, the distributed workforce works for us. En tout cas, ce qui est le fun du travail à la maison, c'est qu'on peut voir les animaux de tout le monde, comme ton petit chat sur ton sofa que je trouve adorable. Je m'excuse, il fallait qu'on le mentionne. J'allais ajouter là-dessus parce qu'il y a aussi une autre question par rapport aux langues officielles. Donc, est-ce qu'on doit être bilingue pour travailler à EDSC? Ça dépend tout le temps de l'équipe. Autant Service Canada, aussi pour le travail en personne. Mais Service Canada, c'est des services en personne. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'emplois nécessairement en personne si vous travaillez au bureau. Même chose pour côté bilingue. Si vous travaillez dans la région de la capitale nationale, en personne, en Service Canada, c'est sûr qu'ils vont peut-être plus chercher des gens bilingues. Donc, ça dépend. Mais il y a de tout. Merci beaucoup, Papa, Mélanie, pour avoir répondu à la question. Il reste comme 5 minutes, fait qu'on va essayer de clencher les autres réponses. Fait que, mettons, on se dit genre des réponses à 30 secondes. So, 30 seconds to answer the next question, so we'll be able to finish at the right time. Is it correct? Yes. Okay, so another highly voted question we have here is, what advice do you have for someone who feels stuck on the sticky floor of ESDC's entry-level position? So any advice you could give anyone, direct it to anyone. Allan is a team leader and Melanie is a manager, so you are the good persons. All right, so we'll go with Allan. So I will say it's network. And in this virtual world, there's no better time to network. Always put it out there, it's involved with different committees. Before you go and reach out to move on to some other positions. Again, do some virtual networking. Maybe let's say you'd like to be a team leader, and then I know Allan from Career Bootcamp, let's say, and maybe I would like to ask him for a little coffee chat to see what a TL is all about, and we'll start from there. And for ESDC in some department, and I know in GC College there are groups as well about mentoring. Go there, get a mentor, ask to see what kind of career advice that the mentor can provide to you. And again, I can focus it up. Network. Within your region, within your branches, I would say go for it. It is the best time to do so. That is so spot on, Allan. I would say that in the beginning of my career, that's something that I didn't realize would get me out of the stickiness that I found myself in. I really did feel trapped. I really did feel like I didn't have an option and I was going to spend the rest of my life in this department, in this position at this level. What got me out of it was absolutely networking. Another tip I would add that I learned along the way is to celebrate your work, make it really visible. If you want to tweet about it, post it on LinkedIn, talk about it at work, do a show and tell, an open house.
Celebrate even the smallest things. Talk to your colleagues about the approach you took to deliver those results. How did you bring others on board? What was the problem you faced? What are the things that you toyed with? It will get you in this practice mode of documenting the things you're working on, the successes and the things that you've learned along the way. If you're posting it on social media, folks are going to hear about it. And give kudos to others as well. Celebrate their work, get your name out there, ask them questions. There's also like pools and competitions and all those good things. So get your bums over on jobs.gc.ca. Yeah, lots of things you can do in between. Okay, I think we have time for one more question. Just one more. So I think it's directed maybe to Melanie. There's a question here that says, any suggestions for skills and experiences to develop as an aspiring project manager? Definitely, there's a number of really, really good courses out there. If you're already within the GC, there's a ton of free stuff on Canada School. Of course, there's Prince 2. There's a lot of stuff coming out on Agile. There's the Project Management Book of Knowledge. The best way to get started is just to kind of raise your hand and ask to join kind of a project team. You can start by helping with project scheduling, filling out some of the documentation, get familiar with what a business case is, what a project charter is, meet with your project management office in your organization and ask them, hey, are there any opportunities for me to shadow or observe? And a project management office will also connect you with all of the projects happening across the organization. So it's a kind of a good place to go. But yeah, let your manager know, raise your hand, look for those kind of opportunities. There's a lot of transferable skills as well. You're going to have to be a good writer, good presenter, good organization skills and thinking ahead, things like that. So you don't need a full, PhD, 5-year intensive course to do the thing, right? There are things that you can do today. It doesn't have to be too complicated. Thank you so much for that response. So I think we're going to conclude today's session. I'd just like to thank all of our panelists for sharing all your amazing stories, giving all the advice you have, answering the questions that students had for us today. Thank you to the students for asking such amazing questions. We do have other events going on throughout the summer, so there'll be a link shared in the chat for an events calendar. You can go and see what other events are happening for students throughout the year. But thank you so much, everyone, for all your time. And Priyanka, there's also youth, public servants. It's really across all the positions, so student, everyone. Oui, c'est ce qui conclut la séance EDSC sous les projecteurs. On a vraiment été ravis d'avoir la chance de vous partager notre amour, nos expériences à EDSC. Merci beaucoup, papa, Mélanie, Allan. Ça a été partagé dans le chat des liens pour s'inscrire aux autres activités du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Merci beaucoup, tout le monde. C'était super le fun.